El cuervo apareció al amanecer, negro como el hierro, y con los ojos brillando como brasas. Se posó sobre el mástil de la embarcación, y no se movió, aunque los marineros lo espantaron con gritos y lanzas. Todos entendieron lo mismo. No era un ave común. Era un presagio. Y fue Einar Skallagrimsson, el navegante quien decidió seguirlo, sin imaginar que aquel vuelo lo guiaría directo a su tumba. El mar estaba en calma, pero la tripulación sentía el aire espeso, como si la niebla se hubiera tragado el horizonte. Los hombres murmuraban plegarias, algunos escupían en la cubierta para ahuyentar el mal ferio. El cuervo graznó fuerte, y levantó vuelo hacia el norte, donde la niebla parecía más densa. Todos esperaban que Einar ordenara girar el barco, pero en lugar de eso, gritó que siguieran al ave. Al principio, nadie protestó. Einar era un navegante reconocido. Había guiado barcos a Inglaterra, Holanda y hasta las costas de Groenlandia. Se decía que podía leer el mar como otros ladrones. Si él veía un destino en ese cuervo, tal vez los dioses lo habían enviado. Pero pronto la duda se sembró en cada uno de los hombres. Einar siempre había sido distinto. Desde joven miraba el horizonte con ojos extraviados, como si buscara algo más allá de lo visible. Sus viajes no eran solo por botan. Hablaba de señales, de voces en el viento, de aves que volaban en círculos sobre islas desiertas. Muchos lo llamaban visionario, otros lo acusaban de estar tocado por Loki. Ahora, con el cuervo guiándolos hacia la niebla, y esa fama se volvió espada de doble filo. La nave avanzaba y el aire se volvía más frío. Los remeros notaban que el agua cambiaba de color, un tono oscuro, casi rojizo al reflejo del sol. Uno de ellos juró haber visto sombras moverse bajo la superficie, largas y delgadas como serpientes. Nadie quiso mirar demasiado tiempo. El cuervo seguía adelante, deteniéndose de tanto en tanto para esperar al barco, como si supiera que era seguido. Las horas paran. Algunos hombres se quejaban de hambre, otros de cansancio. Uno de los veteranos, Arvid, murmuró que seguir un ave era la cura, que ningún oro en botan los esperaba en medio de esa niebla. Pero Einar no escuchaba. Tenía la vista clavada en el horizonte, con una obsesión que lo devoraba por dentro. Al caer la tarde, llegaron a una isla que no aparecía en ningún mapa en ninguna saga. Rocas negras se alzaban como colmillos, y sobre ellas, cientos de cuervos los observaban en silencio. La tripulación quedó helada. Era como si el ave los hubiera llevado a su propio reino. Einar sonrió. Dijo que había respuestas, que los dioses los habían guiado. Los demás bajaron la mirada. Senten que no era un dios quien los esperaba, sino algo mucho más oscuro. Desembarcaron con antorchas. La isla era pequeña, cubierta de bosque retorcido y húmedo. El suelo estaba lleno de huesos, de animales, de peces, de hombres. Nadie sabía si eran restos antiguos o recientes. El silencio era tan absoluto que hasta el crujir de las ramas sonaba como grito. El cuervo los guió hasta una especie de claro en el centro. Allí, una piedra enorme estaba cubierta de ranas. Algunas eran reconocibles, otras parecían invertidas, deformadas. Ninguno pudo leerlas del todo, pero todos señalan lo mismo. Esas marcas no eran plegarias, eran maldiciones. Einar se acercó sin miedo. Pasó la mano por la superficie fría, y dijo que la piedra cantaba su destino. Los marineros retrocedieron. Uno de ellos cayó de rodillas, suplicando regresar al barco. Entonces, el cuervo graznó fuerte, y del bosque comenzaron a salir más aves. Decenas, luego cientos. El cielo se oscureció con alas negras. Los hombres gritaron, cubriéndose la cabeza. Las aves no los atacaban, pero los rodeaban como un muro viviente,
bloqueando cualquier escape. Einar levanto los brazos como hacia los recibirá. Sus labios murmuraban palabras que nadie entendía, como si respondiera a voces invisibles. La tripulación entró en pánico. Algunos corrieron hacia la playa. Otros arrojaron las antorchas contra las aves, pero el fuego no los detuvo. Era como si toda la isla respirara al mismo tiempo, esperando algo. Y entonces, un temblor sacudió la tierra. La piedra del claro se agrietó, dejando escapar un humo oscuro que olía a jarro y carne podrida. Los marineros cayeron al suelo, tosiendo, mientras Einar permanecía firme frente a la grita. Del humo surgían figuras, no hombres, no animales, sino sombras con formas cambiantes. Sus rostros parecían los de guerreros muertos, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Los marineros supieron en ese instante que habían seguido a un cuervo no hacia un tesoro, sino hacia la tumba misma. Einar, con la mirada perdida, dio un paso al frente y tocó el humo. Su piel se cubrió de manchas oscuras al instante. Y sin embargo sonrió. La tripulación gritaba que huyeran, que regresaran al mar, pero las aves bloqueaban el camino. Uno de los hombres se lanzó contra ellos con espada en mano, y al atravesar las plumas negras, cayó muerto con el pecho abierto, sin que ninguna guerra lo hubiera atacado. Los demás entendieron que estaban atrapados. Einar giró hacia ellos, los ojos brillando como brasas. Dijo que el cuervo lo había elegido, que la isla era su destino, que su tumba estaba marcada desde mucho antes de nacer. Los marineros retrocedieron, con miedo en el rostro. Algunos cayeron de rodillas, rezando a Odin y a Thor, pero las palabras se perdían en el ruido del graznido de miles de aves. La piedra terminó de quebrarse, y el humo cubrió todo el claro. Dentro de la neblina oscura, las sombras se movían, acercándose como un ejército invisible. Los hombres gritaron, y el sonido fue tragado por la isla. Y esa noche, la tripulación no regresó al barco. Las velas quedaron recalladas, los remos inmóviles. El mar estuvo tranquilo, pero nadie se acercó a la isla. Los pescadores que navegaban en días posteriores contaron que aún así escuchaban graznidos lejanos, como si los cuervos vigilaran desde el horizonte. Y cuando alguien preguntaba por Einar Skallagrimsson, el navegante que alguna vez guió a los hombres con precisión infalible, solo recibían la misma respuesta. Siguió un cuervo hasta su tumba. El humo que brotaba de la piedra se esparció por el claro como si respirara. Los marineros intentaban retroceder, pero el círculo de cuervos se cerraba cada vez más. Las aves no tocaban sus cuerpos, pero sus graznidos eran tan penetrantes que sentían como si les parchan los oídos. Algunos se tapaban la cabeza, otros rezaban en voz baja, y uno vomitó sobre la tierra negra, incapaz de soportar la presión invisible. Einar permanecía de pie frente a la grita, con los brazos abiertos. Su piel se había manchando de negro, como si la sombra misma lo tatuara. La sonrisa en su rostro no era de alegría, sino de entrega. Parecía un hombre que al fin había encontrado lo que llevaba toda la vida buscando, su destino. Los marineros comenzaron a discutir entre sí. Arvid, el veterano, gritaba que debían huir hacia el barco, aunque eso significara atravesar la marea de cuervos. Otro más joven decía que Einar había despertado algo. Debía matarlo antes de que se convirtiera en monstruo. La desesperación se mezclaba con el miedo, y ninguno podía decidir. El humo entonces tomó forma. Al principio eran figuras indefinidas, pero poco a poco se distinguieron rostros. Eran hombres con armaduras oxidadas, mujeres con túnicas rasgadas, niños con las cuencas vacías. Todos tenían la piel gris y las bocas abiertas en un grito silencioso.
Era muertos, pero no descansaban. Uno de los marineros reconoció entre ellos a su hermano. Quedó en una expedición años atrás. Otro juró ver a su madre, muerta en parto. El horror se multiplicó. No eran fantasmas lejanos, eran las memorias de cada uno, devueltas como espectros para quebrarles la mente. Los hombres comenzaron a enloquecer. Uno así lanzó el humo, abrazando la figura de su madre, y desapareció en la neblina, sin dejar rastro. Otro cayó al suelo, convulsionando, con espuma en la boca. El resto gritaba, intentando cubrirse los ojos, pero las sombras seguían acercándose. Einar dio un paso adelante. Tocó una de las figuras, y sus dedos no atravesaron vacío. Sintió carne fría, puso corbedizo. La sombra se pegó a él como un manto, y en ese instante, su voz cambió. Habló en una lengua que ninguno reconoce, grave, arrastrada. Como esas en gargantas hablaron al mismo tiempo. Los marineros corrieron hacia la playa, desesperados. Los cuervos se abrieron apenas lo necesario para que intenten pesar, pero al hacerlo fueron atacados por el aire mismo. El viento se volvió cuchillas invisibles, cortando sus rostros y brazos. Tres de ellos cayeron sangrando sobre la arena, incapaces de levantarse. Arvid logró llegar al barco con otros dos hombres. Subieron jadeando, intentando soltar las amarras. Pero al mirar al mástil, encontraron al mismo cuervo de la mañana pasado en lo alto, observándolos con ojos rojos. Intentaron remar, pero los remos parecían más pesados que nunca, como si el mar se hubiera convertido en plomo. Mientras tanto, en la isla, Einar seguía rodeado de humo y de aves. Su piel estaba cubierta de manchas negras. Sus ojos brillaban con fuego intenso. Y no parecía un navegante, sino un cadáver de pie, sostenido por fuerzas que lo usaban como recipiente. Los que habían cuidado en la playa miraban impotentes como el humo descendía desde el claro hasta la orilla. Se extendía como una marea oscura, engoliendo los árboles, arrastrando consigo los graznidos de los cuervos. Comprendieron que ese no escapaban. Serían parte de ese tumba viviente. Uno de los hombres se arrojó al mar, intentando nadar hasta cualquier punto seguro. Apenas había avanzado unas brazadas cuando su cuerpo comenzó a retorcerse. El agua alrededor de él se tinó de rojo, y lo que emergió no fue un cadáver común. Su piel se infló como vigiga, y su rostro se estiró en una mueca grotesca. Hundido en el agua, aún se agitaba como si una mano invisible lo estrangulara. El resto retrocedió con terror. La isla misma era un sepulcro que los absorbía. Arvid en el barco gritaba los demás que remeran, que no miraran atrás. Sus manos sangraban al sujetar los remos, pero el barco apenas avanzaba. Era como si el mar los jalara de regreso a la orilla. Uno de esos hombres se rindió y se dejó caer, diciendo que no tenía caso, que los dioses ya habían decadido. Al instante, el agua lo engoló como si jamás hubiera existido. Arvid juró que una voz se reía en el viento. No era humana, no era de ave, sino algo más profundo, como la carcajada de la tierra misma. De pronto, el humo del claro se elevó en espiral. En medio de esa columna oscura apareció Einar. Su cuerpo estaba erguido, pero su carne no era carne. Parecía hecha de ceniza endurecida. Sus ojos eran dos carbones encendidos, y de su boca escapaba un aliento que olía a muerte. Caminaba despacio, pero cada paso hacía temblar la isla. Los marineros que quedaban vivos en la playa gritaron su nombre, rogando que despertara. Pero Einar no respondió. El cuervo voló, y se posó sobre su hombro, como coronándolo. Einar levantó la mano, y los cuervos alzaron vuelo al mismo tiempo, formando un torbellino negro que cubrió el cielo.
Era imposable distinguir donde terminaban las, alas, y donde comenzaba el humo. To do era oscuridad en movimiento. Los hombres en la playa se tiraron al suelo, esperando ser devorados. Pero en vez de sentir guerras, escucharon palabras. No eran comprensibles, pero levaban un peso insoportable. Cada sílaba era como una piedra que les hundía en el pecho. Algunos miraron en el acto, con los ojos abiertos y sangrando por la nariz. Otros quedaron paralizados, respirando apenas. Arve miraba desde el barco, y entendió que no había salvación. Einar no era hombre en Navegante. Se había convertido en parte de la tumba, en guardián de ese lugar prohibido. El mar se agitó de golpe, y el barco de Arvid se soltó como finalmente el agua lo dejara escapar. Los remos avanzaron, las velas se inflaron con viento repentino. Arvid no sabía si era fortuna o burla de los dioses. Remaron hasta que la isla desapareció en la niebla, pero incluso entonces los graznidos de los cuervos seguían resonando en sus cabezas. Cuando al fin alcanzaron mar abierto, solo quedaban 3 hombres. Sus rostros estaban gris, sus miradas vacías. No hablaron entre sí, no mencionaron lo que vieron. Simplemente remaron, como autómatas, hasta perderse en el horizonte. Y esa fue la última vez que alguien regresó vivo de esa isla. Los demás barcos que navegaron cerca Juraban vieron resplandor extraño en las noches, como ese fuego y humo bailaron en la costa, y algunos marineros aseguraban que un hombre de ojos rojos se veía de pie en las rocas, con un cuervo en el hombro, observando a quienes se atrevían a mirar demasiado tiempo. Einar Skallagrimsson había seguido a un cuervo hasta su tumba, y en esa tumba encontró su trono. El mar los devolvió como a cosas rotas. La embarcación llegó a la costa al tercer amanecer, con las velas desgarradas, y el mástil crujían como huso viejo. 3 hombres respiraban todavía, 2 más yacían en el fondo, encallados, con la piel gris. Los vivos no hablaron. Bajaron al muelle tambaleando, caminando como si la tierra también fuera agua. Quienes los vieron apartar en la mirada. Traían pegado a la ropa un olor raro, mezcla de humo frío y plumas mojadas. No pidieron cerveza ni comida, se sentaron en silencio y miraron el horizonte. De sus gargantas no salieron palabras, solo air. El nombre de Einar corrió más rápido que cualquier barca. Siguió un cuervo, repetition. Lo siguió hasta una isla que no existe. Nadie se reía. Algunos recordaban a Einar con respeto, otros con envidia, todos con esa incomodidad que deja un hombre que mira más lejos que el resto. Ahora, esa incomodidad se volvió miedo. Se colgaron talismans en las puertas. Se ataron runas a los remos, se quemaron joyas de enebro en los hogares. Aun así, al anochecer, los cuervos comenzaron a posarse en las empalizadas del puerto, uno a uno, en filas, en silencio. De los 3 que volvieron, el más joven dejó de dormir. Luz sangraban las henchas, le temblaban las manos, y cada tanto escupía plumas que nadie le veía tragar. Al 4 día se arrojó al fiordo. No gritó. Solo se dejó caer como quien regresa a su sitio. El segundo no murió, pero se apagó, se levantaba, caminaba al embarcadero, se cuidaba, mirando el agua hasta que la espalda se arqueaba de dolor. En el séptimo amanecer no estaba. Algunas huellas bajaban a la playa y volvían por la misma línea, como si hubiera aprendido a caminar sin cuerpo. El tercero era Arvid. Siguió respirando por pura costumbre. Sus ojos tenían ese brillo apagado que se ve en los animales heridos. Evitaba los espejos. Decía con gestos que veía detrás del vidrio el reflejo de alguien de pie sobre roca, con un cuervo en el hombro. Los ancianos le vieron Arvid con una mujer que vivía fuera de la aldea, al borde del bosque.
Nadie la llamaba volva por respeto, pero lo era. Lo miró sin tocarlo, y olió la sal de su piel como, as I leera en texto. Dijo que traía pegadas sombras que no eran suyas, y que así no las desprendía. El furto aprendería sus nombres, y los llamaría uno a uno. Lu dio ceniza mezclada con cebo, le pintó una línea en la lengua y otra en el pecho. Luego trazó un círculo de huso molido en el suelo de la cabana, y lo obligó a quedarse dentro toda una noche. Afuera, los cuervos golpearon el techo con picos y patas hasta el amanecer. Adentro, Arvid escuchó una sola cosa, más nítida que el viento, el graznido del primero, el del mástil, el mismo que los había guiado. No era grito, era un llamado. La mujer no le pidió que cantara, no hacía falta. Sabía que había una grita en una piedra, que dichos había humo con forma de memoria, y que un hombre caminaba y con pies de ceniza. Dijo que ese tipo de lugares no hacía brand con leves, hacía brand con sed. La sed de ver más ala, la que Einar lavaba desde muchacho. El cuervo no inventó la tumba, le mostró el camino. Para hacer algo así, no bastaban clavos y fuego. Se necesitaba un nombre dispuesto a cuidarse del otro lado. Arvid entendió sin palabras. Tenía las manos de remero, duras, y sin embargo temblaron. Volver al mar era volver al olor de pluma, y hierro. Pero cuidarse era dejar que el cuervo eligiera a otro. Y esa misma tarde buscó una tabla entera, seca, sin nudos. Grabó con cuchillo el nombre de Einar y, de Bayo, el suyo. La mujer lo indicó otros signos. No runas de plegaria, sino marcas de recuerdo. Le dio una bolsa con ceniza, de su propio hogar. Carbon del fuego donde había comido, y dormido. Y un trozo de hierro que había estado en una tumba vieja. Nada entre sin reais, dijo. Y nada si sierra sin peso. Zaparan de noche. Arvid, dos remeros que no sabían honest y lo acompañaban por lealtad o por miedo, while la mujer, encapuchada, sentada junto a la proa como si viajara en un carro, y no en un boat. El mar estaba liso, pero no quieto. Tenía ese pulso lento de animal que suena. En mitad del fiordo, los cuervos apercibieron. No atacaron. Se acomodaron en torno al boat. A una distancia igual, como piedras en círculo. El air olía resina y óxido. Antes de que el miedo se volviera pánico, la niebla se abrió y la isla emergió, negra, con las rocas como dientes. El cuervo del mástil los esperaba en el espiga natural, la cabeza la dieta, paciente. La mujer mordió su propia palma hasta sangrar, y ante con ese sangre los bordes de la tabla. Arvid sintió náusea cuando puso pie en la roca. El suelo vibraba con una calma que no era humana. Avanzaron hacia el claro. El humo ya estaba allí, un aliento que exhalaba desde la grita de la piedra. No olía a incendio. Olía a hierro dejado a la intemperie, a carne enfriada, a lana mojada después de un invierno. La mujer se quedó en el límite del claro. Y rompió un cuenco de arcilla contra el suelo. La vibración cambió, como si alguien hubiera dejado de respirar. Arvid caminó hacia la piedra con la tabla al pecho, la bolsa de ceniza colgando del cinturón. No se cubrió la cara. Vio la espiral oscura formarse de nuevo. Vio los rostros que se dibujaban en el humo, algunos conocidos, otros imposibles. En el centro, Einar. Los ojos encendidos, la piel dura, y esa quieta de quien no se cansa. No habló. Levantó la mano, y el cuervo saltó a su hombro. Arvid clavó la tabla en una grita menor, a la altura de su torso. No era un rito exacto, era una forma de decker. Aquí estamos, aquí seguimos. Abrió la bolsa y dejó caer la ceniza de su casa sobre el borde de la piedra. El humo se agitó como agua bajo viento. La mujer atrás no rezaba, cantaba.
Cantaba los nombres de los que habían muerto en el viaje, con la cadencia de quien era un nudo por nombre. Cada nombre pasaba. El círculo de cuervos cambió de ritmo. Como es la lista los adormecera. Einar dio un paso. El sonido no fue de pie sobre piedra. Fue el crujido de una brasa cuando la aplastan con hierro. Alzó la mano hacia Arvid. No invitaba en amenazaba. Señalaba la grita. Arvid comprendió que el cierre que buscaban no era marola, sino relevo. La tumba no es cerraria porque sí. Es cerraria es alguien la cargaba desde adentro. El Navegante había seguido al cuervo a su tumba. Ahora pedía que otro Navegante se hiciera cargo de la puerta. La mujer habló por única vez, sin adornos. El mar cobra siempre. Si no es lo entrega una vida despierta. La toma dormida. Una y otra. Cool. No preguntó con la voz. Preguntó con el gesto. Girando la cabeza entre los tres. El primer remoró ese eco atrás. Incapaz de sostener la mirada de ceniza. El segundo loro sin ruido. Arvid dio dos pasos. Notó que el temblor de sus manos había cesado. En el fiordo había dejado ya casi todo. Un trozo de cordura. Otra parte su voz. Agarró la tabla con fuerza. Arrancó de ella su propio nombre y lo sostuvo un instante, como es pasara. Lo colocó debajo del nombre de Einar. Donde había dejado un espacio. La madera crujió. Al hacerlo, sintió algo simple y brutal, quietud. Hubo un instante calma limpia. Los cuervos no graznaban. La mujer dejó de cantar. Einar inclinó la cabeza. No en saludo, sino en reconocimiento. Arvid se acercó a la grita y la piedra le devolvió calor. Un calor de horno, no de hoguera. Dio un paso dentro del humo. No gritó. Por un segundo, sus ojos se volvieron carbones. Luego, el humo se apretó hacia adentro. La grita crujió como una vela que se apaga. Y el claro quedó vacío de sombras. Los cuervos se quedaron al mismo tiempo, como se despertaron. Levantaron vuelo en espiral y se perdieron hacia mar abierto, sin mirar atrás. El cuervo del espigón fue el último. No miró a la mujer ni a los remeros, buscó el chura y desapareció en la niebla. No hubo triunfo. Hubo silencio de bosque después de tormenta. La mujer recogió un pedazo de la tabla. El nombre de Einar quedó adentro. El de Arvid también. Los remeros caminaron hasta la playa, con pasos torpes. En el agua. Por primera vez en días. El reflejo no se deformaba. Embarcaron en silencio. El viaje de vuelta no tuvo escolta. En una avenue el mar era un animal grande que dormía, y dejaba pasar a quienes no lo interesaban. En la aldea, el puerto amaneció limpio. Los postes en aves, las sogas en plumas. La gente respiró como es lavar semanas sin hacerlo. No contaron la historia con bravadas, la contaron con cuidado. Como quien nombra un muerto corrido. Dijeron que Einar había encontrado su sitio, y que un remero se quedó a oscuras para que el resto pudiera volver a ver el sol. Ataron una tablilla al mástil principal del salón comunal. No tenía dibujos grandiosos, solo dos nombres, uno sobre otro, y una hendidura en medio, como es una, dejero la hubiera marcado. Con el tiempo, los pescadores aprendieron otra vez salir sin mirar siempre el cielo. Aun así, cuando un cuervo se posaba en un mástil al amanecer, nadie lo espantaba. Se quedaban quietos hasta que el ave decidiera irse. No por superstición, dicen, sino por respeto. Porque hay rutas que no son de hombres vivos. Porque el mar guarda puertas, y las puertas guardians. Algunos dirán que, en noche sin luna, una sombra se irá sobre la roca más alta de la isla, con un cuervo en el hombro. No tiene la altura de Einar ni su manera de inclinar la cabeza. Y es otro. Se queda inmóvil, mirando hacia el fiordo,
Hasta que el primer respiro del albabora, su contorno. Nadie rema hacia ala. Nadie lo intenta. Y no hace falta comprobarlo. La historia quedó cerrada con un gesto que no pide testigos. El Navegante Vikingo siguió un cuervo hasta su tumba. La tumba no estaba vacía. Nunca lo está. Y cuando los hombres del norte pronuncian su nombre en el muel, lo hacen como ese afilo en cuchillo. No para errar, sino para recordar donde termina el camino que de hambre de horizonte.